다음 발표는 충남대학교 하크 에시라풀 회원님께서 공기 함유량과 보텍스 캐비테이션 초생 특성의 상관관계 연구를 주제로 발표를 진행해 주시겠습니다. Hello everyone, good morning. This is MD Ashraful Haq, Master's student from Changwon National University. I am representing Flow-Induced Noise and Cavitation Control Laboratory under the Department of Autonomous Vehicle System Engineering. Today here my topic is to present a study on the correlation between air content and the inception characteristics of vortex cavitation. Let's begin from the beginnings. So here is my discussion contents. In the discussion contents, first I'll say what motivates us for this research, and then I'll show previous two works which are quite related about this recent work, and then I'll show the experimental setup of ours, and finally I'll discuss the key outcomes of what we find. So for engineers, cavitation means noise generation, vibration, material erosion and performance degradation, making its control and prediction critical for marine engineering applications. The dissolved air content in water directly influences the number and size distribution of cavitation nuclei. Here we can see, actually this is from our result, here we can see that at fixed flow condition, we can see a noticeable major difference between these two DO content. Here the angle of attack is fixed, the cavitation number is fixed, and the flow velocity is fixed. But we can see from these two images that a noticeable difference between the two DO content, the 4 and 10. So in this experiment, our main investigate that how dissolved air content or DO affects vortex and tip vortex cavitation, aiming to improve cavitation control and prediction strategies in practical flow environments. So here the first one was presented at the 21st Symposium on Naval Hydrodynamics. There they have showed the relationship between the tension of the water and the nuclei content and represented that bubble cavitation is mostly affected by the air nuclei content, whereas tip vortex cavitation is moderately affected and the surface cavitation is least affected. And the lower one is from experiments in fluids from 2019. There they have showed that how dissolved air oxygen saturation relates with the cavitation inception and desinence number at various angle of attack. So this is our Changwon National University cavitation tunnel. This is the 2D schematic view, and for more convenient view I have attached the 3D schematic diagram here. And how we control the DO content. Actually, here water is circulating from the water tank to the degas tank, and by using the vacuum degasification system, we control the DO content, where the vacuum degassing system withdraws all the gases from the vapor phase and it reduces the system pressure below the atmospheric pressure, which promotes the dissolved gas molecules in the water to diffuse into the vapor phase, and thus we can control the DO content at our preferred level. So this is the schematic view of our test section, which is 1.4 meter in length and the area of the dimension is 0.14 meter square. And this is the real image taken while we were conducting this experiment, and this is the test section hydrofoil model. Our angle of attack range was 9 degree, 12 degree and 15 degree, and our DO range was 4 to 10 measured as parts per million. So instead of using the traditional polarized DO sensor, we have used the latest Matter Toledo optical DO sensor, which measurement response is 6 times faster than the traditional DO sensor. So here the right schematic shows how the sensor works.
if I describe shortly, that the optical fiber emits the blue light and causing the sensing element to glow or luminescent dye layer. The sensor cap contains the diffusion layer where oxygen is constantly moving through this diffusion layer and interacts with this luminescent dye layer, an effect called quenching. And finally, a photodetector compares with these luminescent properties with a reference LED, allowing us to calculate the desired DO concentration in water. So let's dive into the result section. So we know that at fixed angle of attack, the vortex strain remains same. Though the vortex strain remains same, here we can see at 9° angle of attack, we didn't find any cavity up to 8 ppm. But here at 10, we can see that cavity incepted. Let's see at 12° angle of attack. We can see that with increasing DO content 4 to 10, the cavity appears from the tip of the hydrofoil. And at 15° angle of attack, we can see at 4 ppm a continuous tip vortex cavitation inception. While at 10 ppm, we can see that along with tip vortex cavitation, partial cavity appears. So actually this is the main DO effect. That's why these characteristic differences appears. So let's see what happens when the cavitation number is lower. So at 1.82 cavitation number, we can see that at 9° angle of attack, we find the cavity at 8 ppm. Whereas at 2.20, it was appeared at 10 ppm. But here at 1.80, we find cavity at 8 ppm also. Here at 12° angle of attack with increasing DO content, we can see it leads to visible more intense cavitation. And at 15° angle of attack, we can see that at 4 ppm, a tip vortex cavitation along with leading edge partial cavity. While at 10 ppm, the vortex is breaking down. Due to the cloud bursting, the pressure shock waves interacts with the TVC and the vortex is breaking down. So we have taken actually a lot of data. So here actually I have shown the side to side comparison between the lower and the higher DO content we have experienced. So here at fixed angle of attack 15° and at fixed cavitation number, we can see the difference between the 4 and 10 DO content at every fixed cavitation number. So by vortex cavitation inception, it means when the vortex core is strong enough and the local pressure drops below the vapor pressure and air nuclei entering into that vortex system, cavity incepted. Here we can see that at 3 angle of attack and at 4 to 10 ppm, the cavity inception location is not fixed. I mean that DO doesn't have any effect for cavity inception location. Rather, it appears randomly. Actually, this type of randomness is expected because the inception depends where a nuclei finds the right low pressure environment. So that's why the inception position is not fixed, rather it appears randomly. So here this slide represents that that a bubble appears in a vortex system, and as time goes on, it stretches into a vapor filament as it grows, and finally it collapses, consistent with the classical behavior of a traveling cavitation bubble. So here I have already described what does it mean by vortex cavitation inception. By vortex cavitation desinence, it means that there is no cavity in the vortex system. So the right figure demonstrates that how do you affect the vortex cavitation inception and desinence number. So here we can see that with increasing DO content, both the cavitation inception and desinence number increases. But there is a noticeable thing here, that there is always a gap between the cavitation inception and desinence number.
Actually, this effect is known as hysteresis. When cavity appears in a vortex system, to remove that cavity from that vortex system, it requires lower velocity. That's why the vortex cavitation resonance number is always higher than the vortex cavitation inception number. And this effect is known as hysteresis. So, unlike vortex cavitation, inception and resonance number, tip vortex cavitation, inception and resonance number also shows the same trend, that with increasing DO content, both the inception and resonance number increases. So here I compared actually the vortex cavitation inception and the tip vortex cavitation inception resonance number at 4 and 10 ppm. The lower one and the higher one we have experienced. So, and the right figure shows the difference between the lower cavitation number and the higher cavitation number, and we normalized it by 10 ppm. So we can see that at 3 angle of attack, how DO is different for 4 to 10 ppm. So we can see for each cases, DO has significant influence for 9 degree, 12 degree and 15 degree angle of attack. And for inception, it shows a higher trend, but for desinence, it shows a lower trend. So, unlike vortex cavitation inception and tip vortex cavitation inception, vortex cavitation and tip vortex cavitation resonance shows the same trend, that DO has significant effect for 3 angle of attack. So our main conclusion is that increasing DO, that means if we go for 4 to 10 ppm, it promotes earlier cavitation inception in both vortex cavitation and tip vortex cavitation across all angles of attack, 9 degree, 12 degree and 15 degree. But at fixed angle of attack, the relative effect of DO is stronger for inception than for desinence, and DO is more sensitive at higher angle of attack. For vortex cavitation inception, we have seen that it has stronger DO or air nuclei sensitivity, and for desinence cases, it has weaker effect than inception, and I have showed here the average value. The effect decreases for both inception and desinence with angle of attack. For tip vortex cavitation, it has moderate DO or air nuclei sensitivity compared to vortex cavitation, and the trend shows that it declines with angle of attack. For desinence, it is stronger than inception, and it peaks near at 12 degree angle of attack, but is still elevated at 15 degree angle of attack. Thank you everyone. Thank you for listening with patience. For the nice presentation, and 저희가 시간이 많이 있습니다. 질문이나 코멘트를 위해 10분이 있는데 혹시 계실까요? 네. Yeah. Thank you for your nice presentation. Welcome. This is Yoon Song in Busan National University. You said that the cavitation inception number depends on the dissolved oxygen, right? Yeah, definitely. And then the vaporization saturation pressure is also depends on the dissolved oxygen rate, right? Yes, obviously. But we didn't control actually the pressure. We control the flow velocity. Yes, Okay, I go know. But Yeah. then the density of the fluid is not changes, right? Sorry. Thus, the density of the fluid is constant. We didn't measure the concentration of the density of the fluid. We just measure the DO level. No, it says the density is not changed in our tunnel. Absolutely.
obviously density of water is not changing. Obviously. Yeah, it's the same. Yeah, 얘기하셔도 That is your 한국말로 하셔도 됩니다. 한국말로 하시면 네. 발표자분께서 말씀하신 대로 그 용존 수령이 변한다고 했는데 그러면 그 유체의 밀도는 변하지 않는 게 맞나요? 유체 밀도랑 용존 산소량은 상관이 없습니다. 기본적으로. 밀도 자체와 용존 산소량 간에 앞에 Let's go to the page 6 or next one. 이제 이 연구에서 하려고 한 건 저기 보시는 것처럼 12도를 보시면 이제 조금 더 극명하시긴 하실 텐데 12도에 저 ppm이 4ppm, 6ppm부터 10ppm이 될 때 지금 질문하신 거를 한 번 더 생각을 해보겠습니다. 저기에 이제 보통 저희가 일반적인 일반적인 담수에서 보통 한 10ppm 정도의 공기가 녹아 있다고 얘기를 합니다. 기본적으로. 그래도 물 자체의 밀도는 변하지를 않는 겁니다. 밀도는 고유한 물리량이기 때문에 지금 물에 공기를 강제적으로 주입을 시킨다 그래서 물의 밀도는 변하지 않죠. 걔 자체의 볼륨의 변화나 피지컬한 특성은 있을 수 있지만 워터라는 물질의 밀도 자체는 변하지는 않죠. 덴시티 자체는. 네, 감사합니다. 그런데 걔 전체 밀도가 변하는지를 여쭤본 거고 그에 따라서 캐비테이션이 발생하는 세츄레이션 베이퍼 프레셔가 일정하다고 하정한 건지 아니면 변한다고 하정한 건지. 베이퍼 프레셔는 물리적으로 정해져 있는 온도에 대한 함수로 정해져 있는 압력이기 때문에 기본적으로 그 압력이 이하로 내려가면 워터는 기화가 되죠. H2O는 기화가 되는데 저기에 있는 것처럼 이제 거기까지 도달하셨는지 모르겠는데 캐비테이션이라고 하는 것은 액체가 기화되는 현상이고 그 액체가 기화될 때 애초에 물속에 녹아있는 우리 이제 뉴클리아이라고 표현하기도 하는데 공기의 핵이라는 게 결국 저 ppm에 비례를 하는데 공기의 핵 자체가 얼마나 많은 상태에서 베이퍼 프레셔로 낮아지느냐 따라서 거기에 공기 함유량이 많은 물에서는 기본적으로 저런 걸 이제 고려를 하지 않으면 11도에서 4ppm 물에서 운용이 되는 거냐 10ppm 물에서 운용이 되는 거냐에 따라서 저렇게 캐비티가 발생 패턴과 생성되는 시점 그리고 소멸되는 시점이 완전히 틀리기 때문에 저걸 이제 규명을 하려고 하고 있는 거죠. 물 성취가 변화했다고 볼 수가 없는 거죠. 시즌 덴시티에 영향을 주는 거라고 볼 수가 있는 겁니까? 이러면 어떨까요? 지금 이제 이제 모형 시험을 하는 이유는 프로펠러 캐비테이션 특성을 시험하는 이유는 실선의 성능을 검증하기 위함입니다. 그래서 실제 해상 상태의 ppm은 한 9ppm에서 10ppm 해수에서 온도에 따른 함수이기도 하니까 8ppm부터 10ppm 정도로 변합니다. 계절에 따라서. 그래서 한 평균 한 9ppm에서 프로펠러가 운영이 된다고 하면 이제 그걸 모사하기 위해서 저희는 이제 대형 캐비테이션 터널에서 저런 프로펠러 캐비테이션 성능 시험을 하죠. 그럴 때 해수를 그대로 모사할 수는 없습니다. 그리고 걔가 운영되는 속도를 동일하게 하지는 못합니다. 우리는 동력학적인 상사, 즉 캐비테이션을 넘버를 맞춰서 실험을 하고 캐비테이션 넘버가 맞았을 때 해수에서 발생하는 캐비티와 같을 것이라고 하고 평가를 하죠. 그럴 때 담수로 실험을 하는 그 담수에서의 캐비테이션에 지금까지는 저 ppm의 컨트롤을 어떻게 해야지 되느냐라는 표준 룰은 없습니다. 각각의 기관별로 노하우로 맞추고 하고 있습니다. 기본적으로는 그게 명확하게 아직 이제 ITCC나 권고 사항은 어느 정도는 있는데 아직 표준이 없어요. 기본적으로. 그래서 저기에 보시는 것처럼 6ppm의 물로 실험하는 것과 10ppm의 물로 실험하는 것을 캐비테이션 넘버를 동일하게 맞췄다고 하더라도 굉장히 틀린 캐비티 특성이 나타나기 때문에 저희가 모형 실험 단계에서 실선을 예측하는 과정에서 오류를 범할 수 있는 가능성이 굉장히 많다. 기본적으로. 특히나 저 인셉션은 또 굉장히 민감합니다. 기본적으로. 어느 시점에서 생기느냐가 특히 이제 해군 함정들 같은 경우는 성능의 평가를 위한 중요한 요소이기도 하기 때문에 저 시점을 가지고 이 함정의 특수한 성능을 평가하는 요소이기도 하기 때문에 굉장히 중요하죠, 요즘에. 그래서 이제 저렇게 연구를 하고 있습니다. 상세한 답변 감사드립니다. 답이 되는지 모르겠는데. 네.
Thank you for your nice presentation and the question. Thank you for your answering. Yeah, you're always welcome. Thank you. 네, 여전히 시간이 5분이 남았습니다. 아, 5분 남았어요? 혹시 질문이나 네. 한국말로 하셔도 되고 제가 직접 먼저 물어보고 답변을 드리겠습니다. 지금 앵그로보텍 구도에서는 아까 4, 6, 8, 10 이게 다 10에서 ppm이 11개만 발생을 하고 있고 이게 아까 발표에서는 이 인셉션이 발생하는 위치가 랜덤하다라고 이렇게 표현을 해주셨는 것 같아요. 네네. 그게 어떻게 보면 T-Vortex 같은 구조는 어떻게 보면 좀 이게 주기적으로 발생하는 게 아니라 일단 구조가 형성되어 있는 상태이고 거기에 뉴클레이가 들어가면서 캐비테이션이 인셉션 된다 이렇게 이해할 수도 있을 거 그렇게 이해하면 되는 거죠. 뉴클레이가 그 T-Vortex 영역으로 들어가서 발생한 건지 네. 어떻게 그렇게 왜 랜덤하게 발생하는지에 대해서 예를 들어 T-Vortex가 강도가 조금 플럭추에이션 하다 보니까 그 위치가 변동한 건지 뉴클레이가 거기 들어가게 된 건지도 좀 궁금하고 그렇게 된다고 하면 이게 4, 6, 8 ppm도 확률적으로 보면 특정 시간이 길어지다 보면은 어떻게 보면 들어갈 수도 있고 뉴클레이가 그 T-Vortex 영역으로 들어갈 수도 있을 것 같은데 그렇게 되면 또 인셉션이 발생한다고 볼 수도 있지 않을까 싶어요. 네. Next page 7. What is page 7? The VC and TVC. 네, 여기 보겠습니다. 그래서 이렇게 저희가 이제 저기 보시면 이제 최초로 캐비티가 발생하는 지점은 저 날개에 붙어서 발생을 하지 않고 지금 보시는 건 석션 사이드인데 앵글 오버텍이 있고 프레셔 사이드부터 석션 사이드로 넘어오는 유동이 생깁니다. 들어오는 유동은 유니폼 플로우인데 이제 저 보텍스 캐비티가 생기는 유동은 쉽게 말하면 V 속도가 유기됐기 때문에 돌아가는 유동이 생기는 거거든요. 지금 이제 질문자께서 말씀하셨던 대로 저는 여기에 있던 기포가 그 안으로 들어가서 캐비티가 된다고 보지는 않습니다. 두 가지가 다 있는데 기본적으로 제 캐비테이션도 저 부분에서의 속도에 따른 압력이 낮아지기 때문에 베이퍼 프레셔에 근처가 가기 때문에 기화되는 현상이 있고 물론 주위에 있는 아주 미세한 기포가 들어가서 캐비티화 된다고 하는데 그건 일반적인 파셜 캐비티에서도 마찬가지입니다. 똑같은 얘기이기 때문에 그 기포가 그 안에 들어가서 제 캐비티를 만든다라고 보는 것은 좀 물리적으로 맞지 않는 설명이지 않을까라는 생각이 있고 저 특성으로 보면 저렇게 TVC가 생기는 거가 우리가 눈으로 보기엔 한 방울이 생겨서 스트레칭 되는 걸로 보이는데 그래서 저희가 저걸 구분을 했습니다. 저걸 팁에서 생기는 볼텍스 캐비테이션이라고 하기에는 아직 팁까지 발달을 안 됐는데 저기서 시작되니까 쟤를 볼텍스 캐비테이션이라고 하자라고 시작을 했었던 거고 그리고 보시는 바처럼 저 위치가 보통은 팁에서 한 10%에서부터 한 30%까지 디스트리뷰션 된다라고 되어 있습니다. 저건 이제 무작위적이고 랜덤적으로 발생을 하죠, 기본적으로. 그래서 저기에 찍어봤더니 저 밑에 점으로 찍은 걸로 보면 저렇게 저런 분포를 보인다라는 걸 보여드린 거고요. 아무래도 당연히 15도가 되면 그 보티컬한 플로우가 세기 때문에 그렇죠. 저렇게 긴 범위를 갖고 발생을 하죠, 기본적으로. 저거 이제 한 포인트가 생기는 저 지점이고 보통은 다 이제 날개에서 떨어져 있는 부분에서 발생을 하죠. And next, and T-Vortex Cavitation. T-Vortex Cavitation. 예. 그 다음에 저희가 이제 TVC로 정의한 건 날개에 완벽하게 붙은 캐비테이션을 T-Vortex로 구분해서 했어요. 그럼 이제 여기서 보는 저 슬롭의 기울기를 보시면요. 저기에 이제 점선과 실선이 있는데 저 슬롭의 기울기를 보시면 and previous ones, such in. 기울기가 굉장히 많이 틀리잖아요. 그렇죠? 그래서 거기에서 이제 인셉션 될 때 한 방울이 생기는 인셉션이 될 때랑 팁에 붙었을 때는 저 DO의 차이가 저렇게 차이가 난다라는 게 이제 첫 번째 저희가 하고 싶었던 얘기고 그러면 이제 캐비티가
생기는 시점은 사실은 저 팁에 붙어있는 때가 아니고 애초에 한 방울이라도 생겨서 비주얼적으로 또는 소음적으로 관측하는 시점을 저희가 이제 CIS다 이렇게 평가하기 때문에 보시는 것처럼 아까 여기 그래프에서도 보시는 것처럼 저 슬럽이 굉장히 많이 차이가 나죠. TVC 보다도 인셉션 측면에서. 그래서 DO가 중요하다라고 저희가 평가를 하고 있는 중. 네, 시간이 돼서 다음 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 좋은 발표 해주신 하크 애슈라프 회원님께 큰 박수 부탁드립니다. Thank you.